ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਵੀ ਆਰ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਦਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਗਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਗਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਫ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂ ਕੱਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨ ਦੁੱਧ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੁਛ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਿਕਸਡ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਰਾਤ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ 8 ਵਜੇ, ਹੁਣ 8 ਵਜੇ, 8:15 ਹੋ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਚਲੋ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਕਾਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗੈਸਟਰੋਨ is a hormone which is a female hormone, right? So her progesterone levels are surging, right? ਉਹਦੀ placenta ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। So we're taking milk from a cow that has surging hormones and we're drinking it, right? ਜੀ। So that's something to think about, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਬਾਕੀ the last point I would just say, ਜਿੱਦਾਂ we've already talked about this before, ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਡਲਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। That's a second point. Not only are we the only species that drinks another species' breast milk, but we are also the only species that drinks breast milk even when we are adults. ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਕਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਾਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਾਂ ਵੀ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਗਰੋਥ ਉਹਦੀ ਇਕੱਲੀ ਗਰੋਥ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਵਾਕਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਬਸ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ 14, we're on slide 14, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ if we look at milk differently, it's just a matter of changing our perspective a little bit, right? Right now we just think, okay, it's milk. But if we think it's actually let's take the label milk away and let's call it a growth hormone. Ji. Which the function of this hormone is to make you grow. Ji. Let's call it a breast growth hormone. Why are we drinking a breast growth hormone in an adult age when we have already grown? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਜੇ ਲੇਬਲ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਈਏ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲਕ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡਲਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਆ? ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਈ ਆਪਾਂ ਰਾ ਮਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਰਾ ਮਿਲਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਪੈਸਚਰਾਈਜ਼ਡ ਮਿਲਕ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ। Pasteur was Louis, I think his name is Louis Pasteur. He was a scientist who created a way to filter milk basically and take all the bacteria, viruses that are found, and we'll go over that. He found a way to take those out, right? And it's basically the milk after it comes out of a cow goes through a machine which is through a heating period,
where the temperature is really, really high. Bacteria and viruses die in that temperature. And then there's a cooling period and the milk comes out. Right? So most of the milk we drink is pasteurized milk. But then there are some people, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ unpasteurized, ਪੂਰਾ ਜਿੱਦਾਂ raw milk, straight out of the cow. Right? ਚੁਆਵਾਂ ਮਿਲਕ ਕਹਿੰਦੇ exactly. Right? ਤੇ ਉਹਦੇ dangers ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ Centers of Disease Control, CDC, this is their statement they made a couple years back. Quote, while it is possible to get foodborne illnesses from many different foods, raw milk is one of the riskiest of all. Right? CDC, Centers of Disease Control, has stated that about raw milk. Okay? And why is that? Well, let's go to slide 17. We just have to go back to the whole process again. Jira raw milk hagaya, think about all the contaminations that are in it. Right? So, number one, jira goa haga, cow feces is getting mixed up, has direct contact with milk. Right? Number two, jira than haga ganda, it can get an infection. ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, we call it mastitis. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. Right? So think about milk coming out of an infected breast. Right? ਬਿਲਕੁਲ. Number three, cows have their own diseases. Absolutely. Right? They have tuberculosis, bovine tuberculosis, things like that. Okay? Number four, just like we have bacteria on our skin, cows have bacteria on their skin. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ. Right? The environment itself, think about the farm. It's probably not the cleanest place. ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਚ ਚਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ. So there's feces everywhere, there's dirt, right? There's equipment that probably isn't washed, right? And then on top of that, you're in a farm, so there's ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਬਥੇਰੇ ਹੋਣੇ ਆ, insects, rodents, ਚੂਹੇ, all that kind of stuff, right? And then ਬੰਦੇ they're stepping in all this stuff. And it's not like they're probably not washing their hands when they're collecting the milk. So these are all of the various ways the milk itself, when it's coming out raw, I'm talking about before pasteurization, can get contaminated. And this is really for those people who believe in raw milk. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊ ਫੀਸਿਸ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਾਫ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ. ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਥਣ 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ. ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੋਣਾ ਮਿਲਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤਾਂ ਸਟਿਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ. ਸੋ ਚੁਆਵਾਂ ਮਿਲਕ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ it is riskier ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. So raw milk, right? Okay, I just make that point because most of us don't, most society ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀ ਆ, they get it from the store, it's usually pasteurized, right? So it's not raw. So it's gone through a process of pasteurization where they heat it. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਦੇ ਵੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਬਾਲਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ. So most of these things die off when that happens, right? But you know, it's just a point to be made because there are some people, there are communities that believe in raw milk only. ਬਿਲਕੁਲ ਚੁਆਵਾਂ ਦੁੱਧ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਥਣਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. There you go, right? So on top of this, when these cows get sick, they're given antibiotics. ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ. So you're drinking the antibiotic too. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ. You're drinking the antibiotic that was given to the cow. And then, you know, and let's think about that. What's happening in today's society? I could tell you what's happening in medicine. Bugs are getting more and more resistant to antibiotics. Simple skin infections that we used to treat, you know, when penicillin was made, during what I think World War II times, penicillin was made. It was working for everyone. Now these bacteria have figured out penicillin doesn't work anymore.
Why is that? Well, one is because doctors give antibiotics out like candy. Most of the time you don't even need antibiotics. Mardi sore throat hundi hai to doctor amoxicillin de dende hai. Most of the time your sore throat is going to get better without antibiotics. So first thing is, too many antibiotics are being given to everyone. But this is also playing a role. These cows are being given antibiotics. So you're getting those antibiotics too. Right? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣਾ ਗਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਆਏ ਤੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਸਰ ਨਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਸਕ ਯੂ ਆਰ ਯੂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰ ਆਰ ਯੂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ we try our hardest ਜੀ ਜੇ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਲੋੜ ਆ right if it's like a kidney infection pregnant women tend to get a lot of urine infections, kidney infections. Sometimes you have to give the antibiotic, right? But this is a complete option here. ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਵੇ yeah ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਥੋੜਾ ਦੇਣੀ ਗਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਰ ਵੈਲਿਡ ਸਮਵੇਅਰ ਸਮ ਐਟ ਸਮ ਟਾਈਮ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਿਆ exactly this is just a simple slide number 18 just is the name of a lot of the organisms that are found right and brucella is one of them it can cause a disease called brucellosis campylobacter is another one that can cause diarrhea listeria is another one that can cause diarrhea but it can also cause meningitis a certain bovine tuberculosis. Salmonella is very common. Salmonella causes diarrhea. This is the one that causes typhoid. Jira India ch typhoid hunda. Salmonella, right? E. coli, Shigella, Yersinia. A lot of these cause diarrhea, right? So these are all organisms that are potentially found in the raw milk. In the raw milk. Kache dudh de vich. Yeah, kache dudh de vich, right? So if you are going to drink it, just make sure it's pasteurized. जी yeah so it's a ਬਾਕੀ we could go to so far ਆਪਾਂ nature ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ right and slowly ਆਪਾਂ ਹੁਣ in the next couple of episodes we're going to move into ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ to make us think but slowly now I'm going to start shifting to what does it actually do to your body ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਜਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅੱਜ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡਸ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਸੋਜਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ right it's not really made for you ਬਟ ਜੇ ਸੋਜਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥਾਂ ਪਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਗਰਮ ਹਾਂਜੀ ਹਲਦੀ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੋ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ I can't speak for ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਲਦੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ if it's actually effective or not ਜਿਹੜਾ ਹਲਦੀ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਟੂਮਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ and most it is believed ਵੀ ਉਹਦਾ sojas, for anyone who doesn't know what sojas is, I'm just trying to say inflammation. Inflammatory, swelling, inflammation. Soj jana jida aapa kehna sojish hanji. Yeah. So inflammation gets created or swelling gets created when you drink. And that's slide number 39. So we know in general for majority of diseases that lead to heart attack, that lead to stroke, that lead to cancer, arthritis, majority of these diseases, the driving factor is inflammation. ठीक है doctor. There are patients with rheumatoid arthritis who can get a heart attack at age 50. It's because their body has inflammation, right?
we know when we look at patients who get heart attacks, we look at the amount of inflammation in their blood. We can do a blood test. We could check a blood test called a CRP level, right? And it tells us how much inflammation is in their blood, and it actually we can calculate the chances of them developing a heart attack based on the inflammation in their blood. Right. We know that it's not your overall cholesterol, the LDL. It's not just the LDL cholesterol that's dangerous for you. It's the inflamed cholesterol, the oxidized LDL particles that cause heart attack. We know that. We know that. So in general, we know that inflammation leads to DNA damage and cancer. We see a lot of patients with diabetes, with rheumatoid, they develop colon cancer at such a young age because they have an inflammatory disease that drove it. We know inflammation can cause DNA damage and cancer. We know that inflammation leads to early aging, right? And we know that inflammation leads to heart disease and stroke. So what my next slides, not today, in my next couple series, I will show you the actual studies of how milk causes inflammation in your body. ਸੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਈਡਸ ਹੁਣ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਜ਼ ਇਟ ਸਟਿਲ ਔਨ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੇ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸੋ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਏਜਿੰਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਲਟੀ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਆ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਰਿਵਰਸ ਦੈਟ ਜੀ ਸੋ ਮਿਲਕ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਟੱਡੀਡ and I will show you those studies in which it creates inflammation and oxidative stress. ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਮਤਲਬ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਵੀ ਤਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਸਿੰਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀਗੀ ਹਾਂ ਦੁੱਧ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ we talked about this in the cancer episode be your genetics play a role too right genetics play a role and the environment plays a role right and what comes under environment the food you eat the chemicals you're exposed to at work the radiation you're exposed to I don't know different things ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ so ਆਪਾਂ slide 42 ਤੇ ਜਾਈਏ we only have a couple of minutes left on this episode so I want to get through these last couple of slides so slide 42 shows us what is the inflammatory component about milk it's this component called Dgalactose when you drink milk the lactose in the milk gets processed and it becomes glucose the glucose gets broken down and it becomes this one entity which is called Dgalactose. The Dgalactose is what causes oxidative stress and is what causes inflammation. And 1 glass of milk has 5 grams of Dgalactose. Strange. ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਟੋਸ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲਰ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲੂਕੋਸ ਬਣਦਾ ਡੀ ਗਲੂਕੋਸ ਤੇ ਡੀ ਗਲੂਕੋਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਬਣਦਾ ਡੀ ਗਲੈਕਟੋਸ ਤੇ ਡੀ ਗਲੈਕਟੋਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਆ and this was published in the British Medical Journal in 2014 you can see at the bottom of the slide this about the D-galactose the British Medical Journal is a no joke journal this is a journal this is a medical journal right that has a good reputation
right? And this study was published in there. And so this was slide 42. So let's go to slide 45. So the proposed mechanism is this. When you drink milk, you're basically 1 glass of milk, you're giving yourself 5 grams of Dgalactose. Ji. That leads to inflammation, Ji. which leads to aging. And whatever you want to call aging, cancer, heart disease, weak bones, fractures. So look at the correlation. Milk, inflammation, aging. British Medical Journal, 2014. ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੇ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਆ ਤਾਂ ਏਜਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਆ ਕੈਂਸਰ ਇਜ਼ ਐਬਨੋਰਮਲ ਗਰੋਥ ਜੀ uncontrolled growth. ਜੀ What is milk? It's a growth hormone. ਰਾਈਟ So what are we doing drinking a growth hormone when we've already grown? Our bones are not going to get longer. ਰਾਈਟ So what's going to grow? Cancer. The cells in your colon are going to grow colon cancer. The cells in your prostate are going to grow prostate cancer. Right. The cells in your breast are going to grow breast cancer. And I have studies to show that. ਜੀ So you can explain this one and then we'll move to the last ਸੋ one. ਜਿਹੜਾ ਡੀਗਲੈਕਟੋਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡੀਗਲੈਕਟੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਡੀਗਲੈਕਟੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਸੋਜਸ਼ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਏਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏਜਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੈਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਸ਼ੂ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ they injected 1 to 2 glasses of Dgalactose ਜਿਹੜਾ equivalent of ਜਿੱਦਾਂ 1-2 glasses ਹੁੰਦੇ ਰੋਜ਼ most people drink 1 or 2 glasses 2 ਗਲਾਸ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੀ ਲੈਂਦਾ right so they decided you know what let's take the Dgalactose that's in 2 glasses so that's like 10 grams of Dgalactose and they said let's inject this into mice and let's see what happens and so they did that and basically it showed that these mice that were chronically exposed to this Dgalactose they had health effects they aged much faster ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ 2 ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਗਲੈਕਟੋਸ ਸੀ ਉਹ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਆਪਾਂ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਲਾਸ 'ਚ ਤਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ no they aged very very fast right so ਆਪਾਂ I think and ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ maybe slide number 68 ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ so let's talk about ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ pesticides ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ so these are called polychlorinated biphenyls polychlorinated biphenyls are basically compounds that occur everywhere in the environment, in the ozone layer, in different areas. But they also occur in gasoline, because we put into gasoline. They occur everywhere. But they are also found in milk, right? So PCBs, what do we know about these? They cause cancer. What do we know about these? They can cause Parkinson's disease. They're bad for your body, bottom line. We know that. How do we know that? We know that because the World Health Organization in 1978 said that polychlorinated biphenyls are carcinogenic, meaning they cause cancer. There's no doubt about it. This is बहुत पुरानी research हो चुकी है 1978 WHO, WHO, World Health Organization, polychlorinated biphenyls are cancerous. Okay? So guess what? If we go to slide 69, the European Food and Safety Authority in 2010 mentioned in their article that in food the highest concentration of polycarbonate PCBs was observed in fish and fish derived products, but also followed by eggs, milk and their products. So humans, if we go back to slide 68,
Human, mainly, we get exposed to PCBs not from the atmosphere, we get it through our food. Our main exposure is food. So, and one of the highest concentrations of PCBs after fish and after eggs is milk. Milk. ਸੋ PCBs ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੱਛੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਂਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਆਈਏ, then we can finish. This is slide number 87. So this is for our audience to see. This is the milk that we drink, the cow's milk. Look at how many hormones are in this milk. And then maybe we should just think, do we need those hormones? Do you think our body needs those hormones? Do you want to expose your child to these hormones? Okay? Prolactin. We make our own prolactin. It's made in our pituitary gland. Why do I need a cow's prolactin? A mother makes luteinizing hormone. Luteinizing hormone goes from the pituitary gland and it gets the ovaries of the mother ready for fertilization. Why do I need a cow's luteinizing hormone? Thyroid releasing hormones. This hormone goes from your pituitary gland to your thyroid and tells your thyroid to release hormone. We make our own. Why do we need a cow's? So just go down the list. I mean, there's so many here, right? Insulin. Insulin's, even insulin-like growth factor. Insulin-like growth factor has a clear role in cancer. Clear role. And I can show you slides on that. That a lot of cancers, especially prostate cancer, breast cancer, they are related to insulin-like growth factor. And we're getting that from the cow. Cow's milk is forget about the term milk. It is a growth hormone designed to take a small calf and make it into 1 ton in a matter of a year. We have no business drinking that when we have already grown, when we already make our own natural hormones. That's something to think about. So ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੱਟੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਝੋਟਾ ਜਾਂ ਮੱਝ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗਰੋਥ ਸਾਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਅਸੀਂ ਐਡਲਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਟਿਲ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਪੂਰਾ ਹਜੇ ਸਲਾਈਡਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਵੀਲ ਟਰਾਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਲੋਲੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ 8:40 ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਬੇਮਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਗੇ। ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਬਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪੀਣ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੋਪਿਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਂਡ people might enjoy it as well and many would learn out of it as well. Please do give us our feedback, and end ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ disclaimer ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਦਈਏ, this is only for information purposes, nothing to do with your anybody's particular medical condition. ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ। these are not findings to be forced upon anyone. ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ just give you the other side of things ਜੀ, you make your own decision. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਖ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ੋ,
ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।